our next discussion on the Fresnel biprocess experiment will be about the central fringe. So in many practical experiments, it is necessary to find the position of the central fringe and to locate it. So let us try to understand that theoretically what do we mean by central fringe, and how can we get it practically also. So now you see that, and also you need to understand that in the interference pattern you have alternate dark and bright fringes, right? So তোমার interference pattern এ তো dark fringe আছে, bright fringe আছে, পরপর চলছে, তাই না? The dark fringe and bright fringe says you have one after another, the dark fringe and the bright fringes, right? Dark fringe আছে, bright fringe আছে. Now the question is, what is the central fringe? Central fringe টা কি হবে? Whether it will be a dark or it will be bright. That is necessary to be understood, that what will be the nature of the central fringe. So let us try to understand next about the central fringe. What's about the central fringe? So that is something like this. You recall the condition of the bright fringes. What is the condition of bright fringes? The condition for bright fringe is the path difference delta, that is equals to the path difference delta equals to n lambda. That is the condition of the bright fringe. And the condition for the dark fringe is delta is equals to 2n plus 1 into lambda by 2. And what is my delta basically? So if these are the 2 point sources, and suppose I choose a point of observation, suppose this P is my point of observation, this is my S1 and this is my S2. So by delta I basically mean it is, so what is my delta? So delta I basically means S2P differential S1P. It depends upon which one is greater. So এটা হচ্ছে তোমার delta, the path difference between the two light rays that actually meet at the point P. Now what is a central fringe? How do we define a central fringe? So a central fringe is something which is produced at, you have to find the center of the two sources. এই দুটো sources centerটা তোমায় বের করতে হবে, and from the center you need to join it to the screen. You have to find the center of the 2 point sources and then you have to join it to the screen. The point that I obtain on the screen, that is known as the position of the central fringe. So point O is the position of the central fringe. So central fringe, so what is the position of the central fringe? Central fringe is formed at, so where is the central fringe formed? Central fringe is formed at O, right? তার মানে central fringe কাকে বলবো আমরা? Which is the central fringe? I need to take these two sources, I need to find the position, the center of it, and then I need to join it to the screen. The point that I obtained, that is called the position of the central fringe. So it is at the center of the two sources, that is why I call it a central fringe. এটা হচ্ছে central fringe. এইবার out of these two condition 1 and 2, which condition actually satisfy the condition of that central fringe, right? So এবার তুমি দেখো এখানটাতে central fringe এর ক্ষেত্রে ডেল্টাটা কি হবে? So for central fringe, what will be the delta? For central fringe, this delta will be, according to the formula that I have written on the right hand side, it should be S2O minus S1O, তাই তো? Central fringe যদি হয় তাহলে P point না হয় এটা O হবে. P is the general point, so it will be some O. So then I can write S2O minus S1O. And you see over here that this comes out to be 0 for the central fringe because it is at the center. এটা সেন্টারে আছে, তার মানে এটা অ্যাকচুয়ালি কি? So you can think that this is the perpendicular drop on a isosceles triangle. So তুমি ভাবতেই পারো এটা একটা পারপেন্ডিকুলার ড্রপ করেছি আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেলের মধ্যে। সো এটা একটা আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল হবে, তো দিস উড বি আইসোসেলেস ট্রায়াঙ্গেল বিকজ সিন্স দিস ইজ দ্য সেন্টার, যেহেতু এটা সেন্টারে তুমি ড্রপ করেছো, সো ডেফিনেটলি দিস টু লাইনস উইল বি অফ ইকুয়াল নেচার, right? You can think it to be a isosceles সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ. It is isosceles triangle. So isosceles triangle এর দুটো sides, the two sides of the isosceles triangle, এই দুটি বাহু সমান হবে. So that is why you may write S1O is equals to S2O. ঠিক আছে, তো এটা 0 কেন আসলে বুঝতে পেরেছো? I hope that you have understood that why I have written it to be 0. So the condition for the central fringe is that the path from both the rays are equal. The path from both the rays are equal. So this is the most important, the vital condition of the central fringe. So এটাই হচ্ছে central fringe এর most vital condition, that this delta must be equals to what? Equals to 0, or S2O is equals to S1O. The paths from both the sources must be equal. So যেই পয়েন্টে, the point on the screen on which the paths from both the sources are equal, the point on the screen for which the paths from both the sources are equal,
is known as the point of the central fringe, and for the central fringe you get this delta to be 0. এইবার delta 0 is satisfied by which condition, 1 or 2? So in the above, in Fresnel biprism system, delta equals to 0 is satisfied only by equation 1. Got the point? In Fresnel biprism system, delta equals to 0 is satisfied only by equation 1. Why? Because a side যদি 0 বসাও, so then n comes out to be 0. So n is an integer, so n can be 0. n তো 0 থেকে start হয়, 0 1 2 3, you know it. So n starts from 0 1 2 3, there is no problem, it is an integer. But over here you see that if you want to make it 0, এটাকে যদি তুমি 0 বানাতে চাও তাহলে n এর ভ্যালু কত বানাতে হবে? So if you want to make it 0, so the value of n must be minus half, right? The value of n must be minus half, because 2 and 2 gets cancelled, and this minus 1 along with the plus 1 gives you a 0. Is it clear? But you see that n cannot be an integer. n তো কোনোদিন integer হতে পারে না. n must be always a integer. It cannot be half. Sorry, আমি মনে একটু ভুল বলেছি. I have said something wrong over here. So just correct it. So I want to actually say that n must be an integer. n cannot be half. n তো half হতে পারে না. n তো সবসময় integer হতে হবে. But here you see that if you want to make it 0, তাহলে n কে তোমার মাইনাস হাফ বানাতে হবে, যেটা পসিবল নয়, which is not possible. So that is why we say that the condition of central fringe, that is delta equals to 0, is satisfied by whom? তাহলে delta equal to 0, সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জের এই কন্ডিশনটা একমাত্র কে স্যাটিসফাই করে? In the Fresnel biprism system, delta equals to 0 is satisfied only by equation 1. তার মানেটা কি? That is the central fringe. আবার equation 1 টা কার কন্ডিশন? ডার্ক না ব্রাইট? Equation 1 is the condition of what? Dark or bright? So definitely bright. So that is why the central fringe is bright in nature. তাহলে এখানে central fringe টা কি হবে? The central fringe will be bright. So identification of the central fringe is very important in a interference experiment. Interference experiment এ central fringe কোনটা সেটা বোঝাটা অত্যন্ত জরুরি, which you will understand in my next discussions, that why central fringe identification is very much important to us. তার মানে এখনো অবধি আমরা বুঝে গেছি. So by this time we have understood that how to detect the central fringe. But at the same time you just put it in your mind, মাথাতে এটাও ঢুকিয়ে নাও that central fringe are not always bright. তোমার হয়তো মনে হচ্ছে that this is the condition of interference all the time, and that is why the central fringe will come out to be bright. So that is not the case always. So in this class only, maybe in this class only or on the next, you will get an idea that the central fringe can be dark also under certain circumstances. You must have remembered another arrangement by division of wavefront, that is called the Lloyd's mirror arrangement. So in the Lloyd's mirror arrangement you will see that the central fringe is dark, right? So central fringe টা কি হবে সেটা এই কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করবে, but at the same time it can be both bright and dark. So situation will show you. For the time being, you remember that for the Fresnel biprism system and also for the Young's double slit experiment, which is nothing but the similar type of treatment as that of the Young's double slit and Fresnel biprism are similar type of treatments over here. The difference is that in the Young's double slit experiment, the source were 2 point sources, the 2 pinholes, and in the Fresnel biprism experiment, the sources are the 2 virtual sources that you have found. Right? So in these experiments, the central fringe is bright in nature. So keeping this in mind, let me come to my next discussion, which is called the displacement of the fringes. Displacement of the fringes. That means the central fringe will be displaced to some other position. দেখো একটা তো রেফারেন্স ফিক্স করতে হবে. There are numerous number of fringes are produced, uncountable number of fringes are produced. প্রচুর ফ্রিঞ্জ তৈরি হবে স্ক্রিনের মধ্যে. আমি তো আর সবগুলোর displacement calculate করতে পারবো না. I cannot calculate the displacement of all, but whatever I will do is that I will set some reference. আমি একটা রেফারেন্স সেট করে তার উপরে আমরা ক্যালকুলেশনটা করব. We will set some reference and proceed for the calculations. Okay, so I write over here displacement of fringes. Displacement of fringes, right? So let us see that what actually is displaced over here. So here I write that suppose a plate of thickness
suppose a plate of thickness T is introduced. Suppose a plate of thickness T is introduced in one of the interfering beams. In one of the interfering beams. একটা বিমের মধ্যে আমরা এরকম নিয়ে আসলাম, রাইট? So suppose a plate of thickness T is introduced in one of the interfering beams. একটা interfering beam-এর মধ্যে আমরা কি করলাম? A plate of thickness is introduced. A plate of thickness T is introduced in one of the interfering beams. Plate of thickness T and Ri, মানে refractive index mu. A plate of thickness T and refractive index mu is introduced in one of the interfering beams, right? So what is seen over here is that, so আমি তারপরে লিখছি, it is clearly seen that the light reaching from S1 to capital P traverse a distance, traverse S1 থেকে P, traverse a distance T, traverse a distance T in the plate, and S1P হবে না এরকম, and S1P minus T and S1P minus T in the ear medium, in the ear medium. Okay, just let me draw the diagram, the things will be understood by you. Diagramটা draw করি, let me draw the diagram at this instant. আমরা ছবিটা বানাচ্ছি এখানেতে. So this is just that Young's double slit type of situation only. ওই Young's double slit এর মতনই একটা সিচুয়েশন আমরা এখানেতে চুজ করছি. Okay, you understand S1, S2 and P, and you also understand that this is the position of the central fringe. এটা হচ্ছে সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জের পজিশন এইটা। আচ্ছা, এবার আমি কি করলাম, এখানটাতে আমরা একটা প্লেট দিয়ে দিলাম। I introduce a plate of thickness T over here. I introduce a plate of thickness T over here. এখানে একটা T thickness এর প্লেট আমরা ইন্ট্রোডিউস করেছি। We introduce a plate of thickness T over here. Fine. We introduce a plate of thickness T over here, having refractive index mu. A refractive index হচ্ছে mu, and all other distances that we know are, this one is my capital D distance and this distance is small d. Capital D আর small d এগুলো আমরা জানি। Fine. এই দেখো কি লিখলাম, that the light reaching from S1 to P traverse a distance T in the plate. এই distance T তে এখন প্লেটে ট্রাভেল করে, তাহলে S1P থেকে T টা বাদ দিয়ে দাও। So S1P minus T, this is in the ear medium. Previously the entire distance S1P was in the ear medium. আগে পুরো distance S1P টা ear medium এ ছিল, the entire distance S1P was in the ear medium, but now in the ear medium it is S1P minus of T. Now what is the time required for the light to reach from S1 to P under this condition? So let me write it. The time required
by the light, the time required by the light to reach from S1 to P under this condition. Under this condition means under the introduction of the plate. The time required by the light to reach from S1 to S1 to P under this condition is how much? So kotota time lagbe? The time required by the light to reach from S1 to P under this condition is how much? So the time required over here will be definitely it will be some time ki kore likhte pari amra, that is time is equals to distance by velocity. So you see that S1P minus T, this distance has been traveled, S1P minus T has been traveled in a medium of velocity c, and this T distance has been traveled in a velocity v. So v is the velocity of light in this medium. V is the velocity of light in this medium. Let us write it. C হচ্ছে velocity of light in air medium or vacuum, and V হচ্ছে velocity of light in a medium of refractive index mu, in a medium of refractive index mu. Okay, আচ্ছা একটু ঝামেলা হলো, দুটো টি একসাথে এসে গেছে, so let me correct it. So I will definitely correct it. এখানে কিছুই লিখতে হবে না, so nothing to write over here. So let this be T. So the time required by the light to reach from S1 to P under this condition is this. এই বোঝা গেছে, S1P minus T, this distance is traveled in vacuum, so time taken is distance by speed, and again it is the T distance is traveled in the medium, so distance by speed. Understood properly? আচ্ছা, আবার আমরা জানি at the same time we also know, let me extend this one. We know that mu equals to C by V. Mu equals to C by V. So V I can replace with C by mu. So V I can replace with C by mu, right? So V ke ami likhte pari C by mu. So this will turn out to be S1P minus T divided by C plus this will be mu T by C. Once I replace this V with C by mu. So this gives me actually 1 by C. I have like this, এখানে 1 by C এরকম থাকবে, and this one will be S1P plus mu minus 1 into some T. So what has effectively happened over here? তাহলে effectively এখানে কি হয়েছে? So what has effectively happened over here, that is you need to understand properly. So এই জিনিসটা তোমাকে properly বুঝতে হবে যে actually কি ঘটলো এখানটাতে. So what has actually happened over here? Right, so try to understand this, what has actually happened over here. So actually what has happened, so now let me write it, that in absence of the plate, what would have happened? In absence of the plate, the time required to travel from S1 to P, the time required by light to travel from S1 to P. In absence of the plate, the time required by the light to travel from S1 to P, that is how much? প্লেটটা যদি না থাকে তাহলে সেই সময় কতটা টাইম লেগেছিল, how much time is required under that circumstances. So definitely you understand that that should be, প্লেটটা নেই, so everything is in the air medium only. So when the plate is absent over here, so everything is in the air medium only. So then you can definitely write it to be S1P divided by C. লেখা যাবে তো? It is only S1P divided by C. Understood? So what actually effectively happened is that the path S1P has increased due to the presence of this plate. তাহলে S1P এই যে পাথটা, actually these paths are called the optical path as these are traveled by light. So light যে path travel করে তাকে আমরা optical path বলে থাকি. তাহলে basically যেটা হয়েছে, whatever has happened over here, in the air medium light has to travel only S1P, শুধু S1P travel করতে হতো, but in the presence of this particular material, light has to travel not only S1P but in addition to that mu minus 1 into T. Is it clear? এই জায়গাটা বুঝতে পারছো কিনা ভালো করে দেখো,
try to understand this. Previously, light has to travel only S1P in order to move from S1 to P, but now light has to travel some extra path of amount mu minus 1 by T. And for whom it has to do so? এটা কার জন্য করতে হচ্ছে? Because you see that T is present, তার মানে এটা করতে হচ্ছে কার জন্য? This has to be done because of the presence of this plate. তাহলে প্রথমত আমরা বুঝলাম, so by these two equations we understand, let me call it equation 1 and equation 2. So from 1 and 2 we understand that due to the presence of this plate, the light has to travel a extra path. Light ke extra path travel করতে হবে, সেটা আগে কনক্লুশনে লিখে নি. Let me write it as a conclusion, important conclusion. So equation 1 and 2, equation 1 and 2 shows, equation 1 and 2 shows that, equation 1 and 2 shows that due to the introduction of the plate, due to the introduction of the plate, the effective optical path, the effective optical path of any ray, যে কোনো রের জন্য এটা true, not only from S1 but any ray which is traveling through that sheet, ওই শীটটা দিয়ে যে যাচ্ছে তার ক্ষেত্রেই এটা হবে, for anyone which is passing through that sheet. So equation 1 and 2 shows that due to the introduction of the plate, the effective optical path of any ray, the effective optical path of any ray increases by how much amount? So that is what we have calculated. Increases by mu minus 1 into T. Right? So এটা আজকের পর থেকে মনে রাখবে. So from today onwards, you will always remember this, that for any path that is not only that is meeting at P, শুধু P তে যেটা মিট করছে সেটা নয়, there can be some other path also P dash. ধরো এখানে একটা P dash path আছে. So what will happen? So this will pass through this plate. So এই plate দিয়ে পাস করছে, আর একটা এখান থেকে যাবে, one will come from here also. So this is my P dash. So here P dash too also, this S1 P dash was in the vacuum or air medium, but once it passes through this path, যখনই প্লেট দিয়ে পাস করবে, it has to travel an extra distance of mu minus 1 into T. I hope that you have definitely understood what I want to establish over here. Now, so you may say that the same thing occurs for the central fringe also. তার মানে সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জটার ক্ষেত্রেও একই জিনিস প্রযোজ্য হবে. So the central fringe will also, the point capital O, so that one will also face the same difficulty, right? And what will happen is that, what is a central fringe? You know that a central fringe is such a fringe for which, the central fringe is such a fringe for which, what? The central fringe is such a fringe for which the path from both the sources are equal. That is, the path difference is 0. But now you see that S1O is equals to S2O. That is fine in vacuum. ভ্যাকুয়ামে যখন ছিল, মানে যখন প্লেট দিয়ে পাস করতে হবে না, তখন S1O is equals to S2O. That is fine and fantastic. সেইভাবেই তো ড্র করা হয়েছে. This is at the center of the two. But now you see that S1O, if the light has to travel from S1 to O, then it has to definitely cross this thickness. Okay, কিন্তু definitely এই thicknessটা এখানেতে পার করতে হবে. It has to definitely cross this thickness. আর actually এই প্লেটটা কিন্তু extended আছে. I have shown it a small portion of it. So actually the plate is present up to this midpoint. এই midpoint পর্যন্ত আছে, such that any ray coming from S1 will pass through this plate. Right, so the plate length একটু আছে, so there is some other length of the plate. So don't say that sir when it will pass it doesn't cross the plate. No, the plate is lengthier, plate টারও লম্বা আছে. So just for the beautification of the diagram I have drawn it up to this much. So diagramটা যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেই জন্য আমরা এরকম ভাবে ড্র করেছি. And it is also closer to this S1, এবং S1 থেকে আরো সামনে আছে এটা. Right, so just for the beautification of the diagram we have drawn it in this particular way. আচ্ছা, তাহলে এখন কি হচ্ছে, এই সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জ যেটা, now come to the central fringe. The central fringe, how do you define a central fringe? For central fringe, the optical path from S1, the optical path from S1 and S2 must be what? Must be equal. For central fringe, the optical path from S1 and S2 must be equal. That is the path difference
should be 0. That is what is a central fringe. That is the path difference should be 0. Path difference টা কিন্তু 0 থাকতে হবে এই সমস্ত সিস্টেম. The path difference should be 0 for this particular system, right? And by this time I hope that you have understood what is the optical path. There is a difference between optical path and geometrical path. Optical path, geometrical path মানে just S1P, but whenever I call optical path, that means that it has passed through some medium and you have taken care of the refractive index, এবং তুমি refractive index টা take care করেছো. That is what is the optical path. So for central fringe the optical path must be equal, right? তাহলে central fringe এর জন্য optical path টা নিশ্চয়ই equal হতে হবে, বুঝা যাচ্ছে তো? The optical path must be equal. So that is how you may say that thus we may say that in order to satisfy this condition, we may say that in order to satisfy this condition, thus we may say that in order to satisfy this condition, the central fringe has to be shifted. The central fringe has to be shifted from capital O to capital, excuse me, has to be shifted from capital O to capital O dash. In order to satisfy this condition, the central fringe has to be shifted from capital O to capital O dash, such that, শেষ হয়নি এখনো, such that, কেন এই শিফটটা করতে হবে সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জের জন্য? Such that, once I write the equation you will understand. Such that, right? So what is the distance from S1 to O dash? S1 to O dash এই ডিসটেন্সটা কত? It is definitely S1 O dash plus mu minus 1 into T. It is extra distance. S1 O dash plus this one, you know that why this extra distance? This is due to the presence of the plate. So whenever a plate is present, an extra distance is to be traveled, and this distance is equals to what? Is equals to S2 O dash. এবং এইটা হচ্ছে equals to হচ্ছে S2 O dash. I hope that you are getting it. তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, বোঝা যাচ্ছে তো? S2 O dash এই ডিসটেন্সটা হবে equals to S2 O dash. তার মানে central fringe actually got shifted. Central fringe actually got shifted. কেননা এখন তুমি দেখো actual central fringe এর কন্ডিশন কি? The actual condition is S1O is equals to S2O. But the problem is that the ray from S1, এই যে S1 থেকে যে রেটা বেরোচ্ছে সে তো শুধু S1O ট্রাভেল করবে না, it will travel some mu minus 1 into T. That will travel some extra distance mu minus 1 into T. এবার এই এক্সট্রা ডিসটেন্সটা ব্যালেন্স করার জন্য রাইট সাইডে কি করতে হবে? It should be not O but something else. তাহলে ডান দিকেও কি করতে হবে? এটার সঙ্গে তো কিছু একটা প্লাস হবে। সো এইটার সাথে তো প্লাস করা মানে কি? ইউ হ্যাভ টু শিফট ইট ওভার হিয়ার। কারণ এখান থেকে এইটা যা ডিসটেন্স, দিস ডিসটেন্স, ইফ আই শিফট ইট ওভার হিয়ার সো ডেফিনেটলি দিস ডিসটেন্স ইনক্রিজেস। তার মানে কি এইটা তো বেড়ে গেল। এই S2 থেকে ও যা ছিল তাহলে S2 থেকে এইটার তো ডিসটেন্সটা বেশি আছে। সো দিস ডিসটেন্স ইজ গ্রেটার, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ওভার হিয়ার, রাইট? সো দিস ডিসটেন্স ইজ গ্রেটার। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে এইভাবে তোমাকে ব্যাপারটাকে ব্যালেন্স করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু ব্যালেন্স দ্য সিস্টেম ইন দিস পার্টিকুলার ওয়ে, right? Is it clear to you that why the central fringe is shifted? So the central fringe is shifted because what is the definition of central fringe? Central fringe এর definition হচ্ছে এটা এমন একটা পয়েন্ট যেখানে দুটো পাথ ইকুয়াল হতে হবে। It is such a point where both the paths from S1 and S2 must be equal, right? And it cannot be now at O. এটা এখন আর ওতে থাকতে পারবে না, because the ray from S1 has to travel some extra distance mu minus 1T. ওত S1 থেকে যেই রেটা বেরোচ্ছে তাকে কিছুটা এক্সট্রা ডিসটেন্স ট্রাভেল করতে হবে। The ray from S1 has to travel some extra distance, and that extra distance, in order to adjust it, তুমি তখন আর ও পয়েন্টে এটা রাখতে পারবে না। You cannot put it on the point O. তাহলে তুমি বলবে স্যার ও ড্যাশে যখন শিফট করছি তখন আমি কি বললাম? প্লাস সামথিং করতে হবে। আর এটাতে প্লাস সামথিং করা মানে কি? ইন অর্ডার টু ডু প্লাস সামথিং মিন্স হোয়াট? ইট ইজ টু বি শিফটেড টু দিস পার্টিকুলার সাইড। এটাকে শিফট করে এই সাইডে তোমায় নিয়ে আসতে হবে। ইউ হ্যাভ টু শিফট ইট এন্ড ব্রিং ইট এট দিস পার্টিকুলার পয়েন্ট, এট দিস পয়েন্ট। তো তখন তুমি আর্গু করবে, দেন ইউ উইল আর্গু দ্যাট স্যার তাহলে তো ওটাও তো চেঞ্জ করছে, ও উইল বিকামিং, এই সাইডেও তো ও চেঞ্জ করছে। আর সেটাই তো মজার কথা। দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট। ইউ হ্যাভ কারেক্টলি আইডেন্টিফাইড, ঠিক ধরেছো। কেননা এখানে S1 ও যে ডিসটেন্সটা ছিল, দিস ডিসটেন্স
it has now become shortened, এটা তো ছোট হয়ে গেছে। এইটা যদি বড় হয়, if S2O to S2O dash এটা যদি সাইজে বড় হয় তাহলে ডেফিনেটলি S1O dash কি হয়েছে, সাইজে ছোট হবে। S1O dash has become smaller in size, right, and S2O dash has become greater in size। তার মানে S1 থেকে O dash যেটা, এটা সাইজে ছোট হয়েছে, স্কেল দিয়ে মাপবে, টেক এ স্কেল এন্ড মেজার ইট, স্কেল দিয়ে মাপলেই বুঝবে। সো দিস টু দিস হ্যাজ বিকাম স্মলার ইন সাইজ, বাট S2 to O dash this has become greater in size, and this smallness and greatness, এই যে ছোট বড় হচ্ছে, this smallness and greatness, this is being balanced by this particular term। এইটাই তো ব্যালেন্স করে দিয়েছে কে, this has been balanced by the path length through this plate। এই প্লেট দিয়ে যাওয়ার সময় এইটা ব্যালেন্স হয়ে গেছে, this smallness and greaterness। I hope that now it is being totally clear to you, এবং সেই জন্যই that is why the central fringe is shifted towards S1 dash। আমি তো বলে দিলাম যে শিফট করেছে, I have said it is shifted, your textbooks also will say it's shifted in the upward direction, but what is the reason for this shift in the upward direction? তো upward direction এ shift হওয়ার কারণটা কি? So the reason behind shifting in the upward direction is S1O dash becomes smaller, S2O dash becomes greater। তাহলে এই যে S1O dash টা স্মলার হয়ে গেল, S1O dash has become smaller, so who balances such that both the paths are equal? তাহলে কে ব্যালেন্স করবে যাতে দুটো পাথই ইকুয়াল হয়? It is the path through the mica sheet, basically mica sheet ইউজ করা হয়, গ্লাসও ইউজ করে। So through that sheet that path length is balanced, mu minus 1 into t। এখন আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো, you are able to understand that what it is going on। যদি কোনো মিডিয়াম না থাকে, সো দেন দ্য জিওমেট্রিক, এখান থেকে এখান স্কেল ধরো, এখান থেকে এখান স্কেল ধরো, ইউ টেক স্কেল ফ্রম S1O and S2O, that will come out to be perfectly equal। But now S1 has to travel some extra path through this sheet, and that needs to be balanced, and that balancing is done by shifting O to O dash। এবার এত কথা তো এখানে লেখা হবে না, this will not be written, এই যে এতগুলো বললাম, হয় upward shift and so on। So thus we may say that in order to satisfy this condition, the central fringe have to be shifted from O to O dash, such that যাতে কিনা S1 থেকে O dash পাথটা ছোট হয়ে যায়, জিওমেট্রিক পাথ মানে স্কেল ধরে যে পাথ, আর S2O dash এটা যাতে সাইজে বড় হয়ে যায়। আর এই ছোট বড় ব্যালেন্স করবে হচ্ছে ওই যে S1 এক্সট্রা পাথ দিয়ে যায়, S1 goes to some extra path। You see that I am saying the things again and again such that you understand it from the bottom of your heart, and you should never forget it, okay? It is very interesting aspect। তাহলে এখন, so now what is the difference? S2O dash minus S1O dash, that will give me some what? S2O dash minus S1O dash gives me some mu1 into t, right? This is under the case when the sheet was introduced। এইবার তুমি লেখো when the sheet was not introduced। এবার আমি লিখছি, suppose in absence of the sheet, suppose in absence of the sheet, দাঁড়াও এখানে লিখি আমি, however in absence of the sheet, however in absence of the sheet, যখন শীট ছিল না, however in absence of the sheet, you recall from the treatment of, however in absence of the sheet, S2O dash minus S2O dash, this was given by this one। where did you find, where will you find it? কোথায় এটা পাবে? You will get it in the treatment of fringe width। fringe width এর যে ট্রিটমেন্ট করে দিয়েছি, the treatment of fringe width, in the fringe width you will get it। I have called it xn। fringe width এর ট্রিটমেন্টে দেখবে এরকম একটা xn পয়েন্ট ছিল, there was a point which I call it to be xn, এরকম একটা xn পয়েন্ট বলেছিলাম, and this was given by actually, এবং এখান থেকে তুমি দেখবে ওখানে ছিল ওটা, this was proved, S2p minus S1p was equals to xn small d by capital D, and then
from there I have equated it to n lambda and everything, from there xn plus 1 এসব পড়েছিলাম, তুমি দেখবে এটা করে দেওয়া আছে। this has been done where, this has been done in the treatment of fringe width calculation এ এটা করে দেওয়া হয়েছিল, this has been done in the treatment of fringe width calculation, right? so ওখান থেকে আমি এটা বড় করেছি, I have taken it from there only. অ্যাকচুয়ালি এখান থেকে দুটো মেথডে বের করা যায়, from here you can follow two methodologies, this is called method 1, এটা হচ্ছে method 1, এটা I will show you method 2 also. So S2 O dash minus S1 O dash is given by this formula, right? This is equation 4. But when এটা কখন ছিল? In absence of the sheet. So if I equate 3 and 4, by 3 and 4 what do you have? I will show you all the methodologies such that you can solve the numerical example very easily. I have collected from different books and that will be presented to you over here. তাহলে এখান থেকে তুমি দেখো সিম্পল তুমি ও ড্যাশটা বের করে নিতে পারবে, that is the shift of the central fringe. So from here using this formula you can definitely find the shift. এটাই হচ্ছে ফর্মুলাটা, সো এটাই ফর্মুলাটা তুমি মনে রাখো, you just remember this formula, so nothing to do over here, কিছু করতে হবে না, বক্স করে দাও। So this is the formula, from here you can work out the things. So mu minus 1t O dash small d by capital T. I hope that you have understood the things properly. ঠিক আছে? Okay. Now one thing I can do from here once again, সেটা হচ্ছে এইটা একটা ওয়ার্কিং ফর্মুলা হতে পারে, দিস ক্যান বি আ ওয়ার্কিং ফর্মুলা। আচ্ছা, আরেকটা যদি এরকম হয়, if something is like this, so this is asked in many different questions, that যদি এরকম হয়, if O dash was the position previously, if O dash was the position previously occupied, if O dash was the position previously occupied by the nth bright fringe, if O dash was the position previously occupied by the nth bright fringe, previously occupied by the nth bright fringe, previously occupied মানে যখন কোনো মাইকা শীট, কোনো শীট ছিল না, when there was no sheet, in absence of the sheet, if O dash was the position previously occupied by the nth bright fringe, ব্র্যাকেটে লিখে দিচ্ছি in absence of sheet, মানে যখন কোনো শীটের স্টোরি ছিল না, in absence of sheet, in absence of sheet, what was O dash? O dash was the position occupied by whom? By the nth bright fringe. তাহলে আমি কি লিখতে পারি? So therefore O dash, এটাকে কি আমি লিখতে পারি? nth bright fringe is n beta, n beta, সেন্টার থেকে বিটা মুভ করলে ফার্স্ট ব্রাইট ফ্রিঞ্জ, from the center if I move by beta amount then I get the first bright fringe, beta amount মুভ করলে প্রথম ব্রাইট ফ্রিঞ্জ, আবার বিটা amount মুভ করলে the second bright fringe and so on. আমি বলছি O dash was the position of the nth bright fringe. O dash যদি nth bright fringe এর পজিশন হয়ে থাকে, তাহলে O dash কে আমরা নিশ্চয়ই n beta লিখতে পারি, we can definitely write it to be n beta over there. কি পারি তো নাকি? definitely we can do so, পারি, বুঝতে পারলে that yes we can do so, and n beta can be again written as n lambda capital D by small d, তাই তো, n lambda capital D by small d. So if I plug in equation 5, তাহলে এটা যদি আমি 5 এ পুট করি, so from 5 I will have something of this nature. তাহলে 5 থেকে আমি এরকম কিছু একটা পেতে পারি, mu minus 1 into t, I can write it to be n beta small d by capital D. এটা একটা বক্স করে দাও, you may box it, this is a relation, এটা একটা হতে পারে। লেফট হ্যান্ড সাইডটা সেম থাকবে, খালি রাইট হ্যান্ড সাইডে তুমি কিছু কিছু চেঞ্জ তুমি করতে পারো। ওকে, এটা একটা হলো। তারপরে এটাকে ধরো 6 বলছি, 6 এ যদি আমি বিটার ভ্যালুটা পুট করি, পুটিং বিটা ইন 6, পুটিং বিটা ইকুয়ালস টু ল্যামডা ক্যাপিটাল ডি বাই স্মল ডি, এখান থেকে মুছে যাও, হিয়ার ইউ ডোন্ট নিড, রিমুভ ইট,
পুটিং বিটা ইকুয়ালস টু ল্যামডা ক্যাপিটাল ডি বাই স্মল ডি ইন 6, আবার 6 এ যদি এইটা বসাই আই উইল গেট अगेन আ ইকুয়েশন, আবার একটা ইকুয়েশন পাবো হুইচ ইজ mu minus 1 into t, that should be n, beta মানে lambda capital D by small d by capital D. So this gets cancelled and this gets cancelled. So here you get mu minus 1 into t into n lambda. So that is another way to get this value. So এইভাবেও আমরা কিন্তু এই ভ্যালুটা পেতে পারি. In this particular way also you can understand this value, right? So এই দেখো এত রকম ভাবে আমি তোমাকে করে দিলাম. I have tried to solve it in many different types of ways. I hope that you have understood it. তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো যে আমি কি কি করতে চাইছি. So now it's your turn to complete the issues. So এবার এটা তোমাদের কাছে, তোমরা এখন এবার তোমাদের মতন করে করবে. I have provided you 3 different formulae over here, 5, 6 and 7. পরীক্ষায় যেটা আসবে সেটা দিয়ে তুমি করবে. Actually numerical examples are asked at the time of examination, right? অনেক সময় পরীক্ষাতে numerical example জিজ্ঞাসা করে. Sometimes they say that the fringe has been shifted to such a position which was previously occupied by the 10th bright fringe. So যদি বলে দেয় it is occupied by the 10th bright fringe, তাহলে তুমি you use equation number 7, তাহলে তুমি equation number 7 ইউজ করতে পারো. আর যদি কখনো আবার বলে দেয় it is shifted by an amount of some suppose 2 millimeter, it is shifted by an amount of 2 millimeter, হ্যাঁ 2 মিলিমিটার শিফট করেছে, from the central fringe has shifted by 2 millimeter, তাহলে তখন তুমি এই জায়গাতে 2 millimeter লিখে দেবে. You will write 2 millimeter over here and work out the problems. Small d and capital D will be definitely supplied to you. Small d capital D তোমাকে বলে দেওয়া হবে, the shift will be 2 millimeter and from there you just calculate all these parameters to get your result. তাহলে এগুলো ইউজ করে তুমি তোমার যে রেজাল্ট আছে তুমি সেটা ওখান থেকে বের করে নিতে পারবে. So that is the idea what I am actually trying to establish over here, and I have done everything for you that can be done. So you will not find all the 3 equations in a single textbook. তুমি কোনো particular text বইয়ে 3টে ইকুয়েশন একসাথে দেখতে পাবে না. So this is what I have been solving many number of numerical examples, and that is what I have understood that this will be required in order to solve the example. So example করার সময় ফর্মুলা বানানোর চাইতে in order to make formula during solving the examples, so it's better to devise the formula beforehand. আগের থেকে ফর্মুলাগুলো বানানো থাকলো, যা যা দরকার সেটা বলে দেবে. যদি শিফটের অ্যামাউন্ট বলে দেয়, if they provide you the amount of shift, that how much is the amount, how much it is shifted, so then you will use the formula number 5. And if they provide you, আর যদি বলে দেয় যে that it is shifted by a distance of 10th fringe, so then you will use this. But basic ব্যাপারটা মনে রাখো, you just remember the basic issue, everything will be understood by you, right? So if you remember the basic, you can derive the formula at the time of exam also very simply. So পরীক্ষার সময় simply তুমি নিজেও formula derive করে নিতে পারবে. So numerical examples are solved in these issues and also given to be solved. So you are requested to solve 2-3 examples from here which will help you for your lifetime also, right? So in many different competitive type of examinations, job oriented examinations, these questions are very commonly being asked, right? আমার কথাটা মনে রেখো, শুধুমাত্র এই পরীক্ষাতে নয়, only for your undergraduate college examinations, but for your post graduation entrance examination, masters entrance examination, and even for the job oriented methodologies and examination, this type of questions are very commonly being asked on interferences. So please try to solve them properly. আচ্ছা, method 1 টা সরিয়ে দাও, because I have done everything in a single method only. আমি একটা মেথডের মধ্যে সবকিছু করে দিয়েছি, so method 1 আর দরকার নেই. So this is fine for you, right? Okay, let us now next start the discussion on the interference in the Lloyd-Smirner experiment. So interference in Lloyd-Smirner, double L O Y D apostrophe S. So this is another experiment which is designed by Lloyd, which is also designed to study the interference effect, and this has some historical importance. This actually introduces us to a new fact about the phase change during reflection. So mirror মধ্যে যখন reflection হয়, when reflection occurs in a mirror, so then an extra phase change appears. The incident light and the reflected light, they are in opposite phase. So this is a beautiful property that is developed, that whenever there is a reflection, the incident light and the reflected light, so they are in pi phase difference. So that is, they are in opposite phase. So let us try to understand that how this fact has been established.
So we will try to show it experimentally and then also by some theoretical considerations. So here we move on. The experimental arrangement to obtain interference fringes with Lloyd's mirror is shown in the figure below. Let us try to draw the diagram. So this one is my mirror. এটা হচ্ছে আমার মিররটা. So here we consider mirror and I need a source. This mirror is extended. This side also extended. Okay. Now I consider a source over here. Real source. Suppose this one is a point P.
Okay. So I think that you have understood the basics of this particular diagram. So diagram এর basic ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে কি বলতে চাইছি আমি, and this one is a straight line. Definitely it should be on a straight line. So I hope that you are getting the basic part of it. So basic যে পার্টটা আছে সেটা নিশ্চয়ই বোঝা গেল, that there is a source S1, so this one is my S2, right? So S1 S2 are the two sources over here, and this red one is the mirror. So এখানে এই যে red যেটা আছে, so I mark it once again deeply, deep করে mark করছি. So this one is my mirror. I mark it once again such that there is no difficulty to understand that it is a mirror. So এটা হচ্ছে মিররটা আমাদের mn, so which I also call mn. So mn is my mirror, so this is my m, this is my n, mn is my mirror, s1 is my real source. S1 না বলে এখানে it is better to say s. S is the, because I have only one real source over here, that is s, and this one is my virtual, so I call it s dash. So এটাকে আমি s dash বলছি. So just look at the arrangement that has been shown to you over here. So arrangementটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখো, look at the arrangement, and I get some shades over here. এখানে আমি একটু শেড দেওয়ার চেষ্টা করছি. So these shades actually shows you the region of interference, যে কোন জায়গাটা ইন্টারফারেন্সটা হচ্ছে. So parallel lines would be ideal, it would look good. So I am trying to do as much as I can, যতটুকু পারছি ড্র করছি আমি. Yeah, so more or less I have been able to draw it. So এই parallel lines গুলো এখানগুলো ভালো হলো না লাইনগুলো, so it's not good. Let me try with a sharper one. শার্প দিয়ে চেষ্টা করি. লাইনগুলো প্যারালাল না হলে না দেখতে ভালো লাগবে না. ইউ হ্যাভ টু ড্র প্যারালাল লাইনস, আদারওয়াইজ ইট ডাজন্ট লুক গুড এট অল. সো দিস শেডেড পোর্শন অ্যাকচুয়ালি, সো এই যেটুকু জায়গা আমি শেড করলাম, সো দিস শেডেড পোর্শন অ্যাকচুয়ালি গিভস ইউ দ্য ফরমেশন অফ দ্য ফ্রিঞ্জেস. সো এইটুকু রিজনের মধ্যে তোমার ফ্রিঞ্জ গুলো তৈরি হবে. মোস্ট প্রবাবলি আই হ্যাভ shown you this shade in the other experiment also. অন্য এক্সপেরিমেন্টেও হয়তো এই শেডেড জায়গাগুলো তোমাদেরকে দেখানো হয়েছিল. So most probably the shaded regions has been shown to you in your earlier that is the Fresnel biprism experiment only. So basically এই জায়গাগুলো একটু শেড করতে হবে, একটু শেড this region, which I am not doing it right now. So এখন আমি আর শেড করছি না, because that will disturb my diagram. So whatever I mean to say is that the fringe system will be formed in between this to this. So whatever I mean to say is that the fringe system will be formed in between P to Q. So যা কিছু ফ্রিঞ্জ হবে সেটা P থেকে Q এর মধ্যে এই জায়গাটাতেই স্ক্রিনের ফ্রিঞ্জ গুলো থাকবে. So this is the region of the fringes. Okay, so here you just put some shades, এই জায়গাগুলোতে একটু শেড পুট করে দিও, right, such that the diagram looks better. You may follow your textbook, definitely text বই ফলো করবে, টেক্সট বই তুমি পেয়ে যাবে. So this is what you will find it in your textbooks, right? So just you see over here what is happening. So কি হচ্ছে সেটা দেখে নাও. So what is happening is that, so light from S is incident on the two ends of the mirror, right? So these are the two ends, in between points are definitely there. মাঝখানে আরো পয়েন্ট আছে, মানে এরকম ভাবে রে এসে এরকম ভাবে যাবে. So এরকম একটা রে এরকম যাবে. So definitely those rays are there. So I have shown the two extreme rays, দুটো এক্সট্রিম রে একদম দেখিয়েছি আমি. সো দিস ইজ ফ্রম ওয়ান এন্ড অফ দ্য মিরর অ্যান্ড দিস ইজ ফ্রম দ্য অ্যানাদার এন্ড অফ দ্য মিরর. সো দ্য লাইট ইজ ইনসিডেন্ট অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্য ল অফ রিফ্লেকশন ল অনুযায়ী, সো দ্য লাইট আর রিফ্লেক্টেড, এবং সেই লাইটগুলো রিফ্লেক্টেড হয়েছে. দ্যাট ইজ হোয়াট আই হ্যাভ ট্রাইড টু ডু ওভার হিয়ার, ফলোইং দ্য লজ অফ রিফ্লেকশন. অ্যান্ড নাও ইউ সি দ্যাট ইফ ইউ প্রডিউস দিস রেজ ব্যাকওয়ার্ড, it appears that they are coming from S. So that is what is reflection of light. And S is the image of, sorry, S dash is the image of S. এই ধরনের কাজ তোমরা অনেক করেছো. So this type of issue you have done in your higher secondary cases of reflection. You know that virtual images are formed with the help of a mirror. So একটা real objecter virtual image তৈরি করা যায়. So you may form the virtual image of a real object by the help of a plane mirror. So that is what has been done over here. So I have taken the two extremities, that is this end and this end of the mirror, and it appears that the lights coming from P to Q are from a source S dash, which is virtual in nature. So definitely এটা real নয়, এটা একটা virtual source, and this virtual source is originated from this S, এবং সেটা S থেকে এখানেতে এসেছে. Now if you concentrate on the point P over here, which I have done only at the point P, শুধু point P টাতে concentrate করে দেখো, at the point P two rays actually interfere. বোঝো, P পয়েন্টে দুটো আলো interfere করছে. Two rays interfere at the point P. One of the rays is coming to P directly. One of the ray is coming to P directly, and another ray is coming to P after reflection from the mirror. বোঝা যাচ্ছে? Is it clear? One of the ray is coming to P directly. Don't give these blue arrows. This is just for explanations. One of the ray is coming to P from S directly. Another ray is coming to P after reflection from S. After one of the ray is coming to
to P directly from S, and another ray is coming to P after reflection on the mirror which appears to come from S dash. তাহলে তুমি যদি ভালো করে পিটার দিকে দেখো, তো two rays actually comes to P. One is directly from S and another is from S dash. Here S dash is the virtual source. So the difference of the Lloyd's mirror and the Fresnel biprism experiment is that in the Lloyd's mirror experiment you have only one virtual source, and in the Fresnel biprism experiment you had two virtual source, right? পরীক্ষায় আসে কিন্তু at the time of exam there is a question, what is the difference between the fringe system of Fresnel biprism and Lloyd's mirror? So this question is basically set to understand if you have read both of them properly or not. So কি কি ডিফারেন্স আছে, একটা হচ্ছে Fresnel biprism এ দুটো ভার্চুয়াল সোর্স ছিল, এখানে একটা ভার্চুয়াল সোর্স, একটা রিয়েল সোর্স আছে। ওকে, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিফারেন্স। another difference, a very poor difference, খুব বাজে একটা ডিফারেন্স হচ্ছে লয়েড মিররে আমরা মিরর ইউজ করি, ফ্রেনেল বাইপ্রিজমে আমরা বাইপ্রিজম ইউজ করি। ভেরি ব্যাড ডিফারেন্স। ওকে, সো ডিফারেন্স তো বটেই, সো অবভিয়াসলি ইটস এ ডিফারেন্স, উই আর বাউন্ড টু গিভ ইউ ওয়ান মার্ক, সো তোমাকে ওয়ান মার্ক দিতে হবে, বাট দিস ডাজন্ট ক্রিয়েট আ ইমপ্রেশন অন দ্য এক্সামিনার হুইচ উইল বি ক্যারিড ফরওয়ার্ড ফর ইউর নেক্সট আনসার্স, রাইট? সো এটাও একটুখানি মাথায় রাখতে হবে, ইউ শুড রাইট সাম গুড ডিফারেন্স। একটা বলে দিলাম that what is going on, so I will say you another difference also, আর একটা ডিফারেন্স আছে, so that will be discussed towards the end after the formation of the fringes. fringe গুলো তৈরি হোক, তারপরে আমি নেক্সট ডিফারেন্সটা বলছি। তাহলে mn is the mirror, so the reflection occurs from the mirror mn and the light comes to the point P, one directly from S and another comes from S dash which appears to be a virtual source. So let us write a few lines about it and then I will move on to the further discussion on this Lloyd's mirror. Lloyd's mirror has some historical importance in the discussion of interference. Let us proceed. So here capital S is the, here capital S is the real, here capital S is the real narrow source. Here capital S is the real narrow source of monochromatic, here capital S is the real narrow source of monochromatic light, real narrow source of monochromatic light, right? এইবারে light from capital S is partly incident on the mirror. Light from capital S is partly incident on the mirror, and gets reflected, is partly incident on the mirror and gets reflected, whereas the remaining part falls directly, on the screen, falls directly on the screen. Got it? So this is an example, of division of wavefront, so এটা বুঝতে পারছো? সো প্রথমেই যে লাইটটা বেরোচ্ছে, দ্য লাইট দ্যাট ইজ ইমার্জিং ফ্রম দিস সোর্স, এই সোর্স থেকে যে লাইটটা আসছে, একটা লাইট এদিকে চলে যাচ্ছে, ওয়ান অফ দ্য লাইট ইজ মুভিং টুয়ার্ডস দিস, ওকে, ডাইরেক্টলি ইনসিডেন্ট অন দ্য স্ক্রিন, অ্যান্ড অ্যানাদার লাইন ইজ ইনসিডেন্ট অন দ্য মিরর. So partly incident on the mirror, whereas the remaining part falls directly on the screen. So this is definitely a division of wavefront. So incident wave-টা দুটো পার্টে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, one falls directly on the screen and another is falling on the mirror. So it is division of wavefront. So that is what is to be understood first. So এটা এই ক্যাটাগরিতে পড়ে, so this is under the division of wavefront category. If we now consider a point capital P, if we now consider a point capital P, if we now consider a point capital P on the screen, comma, then it appears capital P on the screen, then it appears that we have two interfering beams, two interfering beams, then it appears that we have two interfering beams. আমাদের কাছে দুটো interfering beams আছে. So what are the two interfering beams? So let me write it on the next paragraph. So কি সেই দুটো interfering beam? So the two interfering beams are, number A, এক নাম্বার হচ্ছে কোনটা, directly from S, একদম সোর্স থেকে ডাইরেক্টলি যাচ্ছে, and number B is after reflection, the other from S dash, right? S dash is what? Virtual in nature. So one is from S
and one is from S dash which is virtual in nature. Got the idea? ঠিক আছে, এবার তুমি দেখো এই দুটো সোর্স কিন্তু কোহারেন্ট, সেটাও লিখতে হবে। one should note that these two sources are coherent in nature. So actually what do you examiners want at the time of exam? So that is being provided to you, যে পরীক্ষার সময় আমরা কি কি জিনিস চাই। So how to check your understandings? So number one, you should explain properly that how do you get the two sources. Their two sources must be coherent because they are derived from the same mother source. And what is the category of interference over here? That is division of wavefront or division of amplitude. So Lloyd's mirror is the final category under this division of wavefront as per your syllabus. After this we will move to the another discussion, that is division of amplitude. Right, so let us now concentrate on the central fringe. I have said that the central fringe always have some importance. So central fringe coincide করো, central fringe টা কোথায় তৈরি হবে? So definitely the central fringe will be produced at this point capital O, right? Okay, just give me a minute. Okay, so you see that this capital A, this point actually, this point O, এই যে পয়েন্ট ও যেটা দেখতে পাচ্ছি আমি এখানে, এটা হচ্ছে তোমার দুটোর একদম মাঝে পড়েছে। I have just explained to you that how to detect the central fringe. What do you mean by the central fringe? So you just join the two sources, bifurcate it with a perpendicular line. The point where the perpendicular hits the screen, so that is the position of the central fringe. But here interestingly you see that the central fringe cannot be shown on the screen. Central fringe টা তুমি এখানে দেখাতেই পারবে না because no light enters within the central fringe. Central fringe এ দেখো কোনো লাইটই আসছে না because I have said that the entire interference pattern will be in between P and Q. যা কিছু ঘটনা হওয়ার P আর Q এর মাঝখানে হবে because P and Q are the two extreme rays. এর মাঝে অনেক কিছু হবে, so there will be interference from this intermediate reflections will be there, but you see that nothing will happen after Q. Q এর পরে কিছুই হবে না। So whatever you learn is that the central fringe cannot be shown over here. So central fringe আমরা এখানে দেখাতে পারবো না, we cannot show the central fringe. So let me write it over here. So সেটাও আমরা এখানেতে নোট করি যে that we cannot show you the central fringe. I should write it. Let us concentrate on the point capital O. Let us concentrate on the point capital O, for which, why do I concentrate over here? Because for this one SO is equals to S dash O. Let us concentrate on the point capital O for which SO is equals to S dash O. তার মানে কি? That is there is no path difference, there is no path difference between the two rays, between the rays coming from the two sources, between the rays coming from the two sources, ওখানে কোনো path difference নেই, right? And hence this is the position, and hence this is the position, and hence this is the position of the central fringe, and hence this is the position of the central fringe. তাহলে এটাকে central fringe বলা যেতে পারে, hence this is the position of the central fringe. But unfortunately there is no provision, unfortunately the central fringe could not be obtained as the fringe system is restricted between PQ. So PQ হচ্ছে লাস্ট লিমিট, তার বাইরে হবে না। As the fringe system is restricted between PQ, but I say that I need the central fringe. আমার central fringe টা দরকার, আমার লাগবেই, I need the central fringe. So what is the way out to get this central fringe? তাহলে আমি যদি বলি লাগবেই, তাহলে তুমি আমাকে কি করতে পারো, what can you do such that I can have the central fringe? So one of the mechanism you know, that is the displacement of the fringes that you have studied with the Fresnel biprism experiment, because you know that in one of the beams if I put a mica sheet,
সো যে কোনো একটা বিমে, সাপোজ ইন দ্য ডাইরেক্ট বিম ওভার হিয়ার, ইফ আই পুট এ মাইকা শিট ওভার হিয়ার, এখানে যদি একটা মাইকা শিট লাগিয়ে দিই, তাহলে তুমি কি জানো, হোয়াট ডু ইউ নো? সো ইউ নো that in order to locate then the central fringe will get shifted in the upward direction. তখন central fringe টা উপরে shifted হয়ে যায়, পড়েছো তুমি, you know this, that the central fringe gets shifted. So what is the amount of the shift in the central fringe? So you know that the central fringe gets shifted. So what is the amount of the shift? Suppose the central fringe is shifted from O to O dash. ধরে নাও সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জটা ও থেকে শিফট করে এখন ও ড্যাশে চলে এসেছে। দ্য সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জ হ্যাজ শিফটেড ফ্রম ও অ্যান্ড নাও ইট ইজ অ্যাট দ্য পজিশন অফ ও ড্যাশ। আর ইউ এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড? তুমি কি কথা বুঝতে পারছো কি বললাম? তো প্রিভিয়াসলি দ্য সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জ ওয়াজ এট ও, বাট নাও দ্য সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জ ইজ শিফটেড টু ও ড্যাশ। ওয়াই? বিকজ ইউ নো দ্যাট when a thin sheet of some material is introduced in one of the beams, so then there is displacement of the fringes, and definitely the central fringe will also be displaced. তাহলে তোমার একটু আগে মনে হচ্ছিল, so when you are reading this with the help of Fresnel biprism experiment about the displacement, so then you are wondering that why we are studying all those. At least I was wondering during my time. So আমার তো মনে হয়েছিল যে এসব কেন শেখানো হচ্ছে। In physics you always remember that whatever is taught or introduced to you, it has some inherent meaning or some inherent use of it. So তার কোনো না কোনো একটা অন্তর্নিহিত অর্থ কিন্তু আছে, that কেন তুমি এটা পড়ছো, and that is what you should always try to understand, that why you are reading it, and then the learning will be complete. তাহলে shift তুমি পড়েছিলে, you have learned the shift. Now the question is, why did you learn that shift? Because you need this shift in this case. সত্যিকারই তোমার শিফটটা দেখো এখন কিন্তু প্রয়োজন পড়ছে। আগে যেটা শুধুই শিখেছিলে, whatever you have learned previously is now a necessity. It is a necessity that if you want to locate the central fringe, then you need to introduce that sheet. Now the next question that also should come to your mind, that why your teacher is speaking a number of times about the central fringe. কেন আমি বারবার এই সেন্ট্রাল করে বারবার করে আমি বলছি, এটারও কোনো একটা গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে। there is some significance of it also, so that will be also clarified to you, right? So let us proceed again. So চলো শুরু করছি আবার। তাহলে এই কথাটা লিখে দিই, দ্যাট একটা মাইকা শিট নিয়ে আসলে দেখতে পাবো। সো লেট মি রাইট ইট, দ্যাট ইফ আই গেট a mica sheet, then I can see it. If a thin sheet লিখতে হবে না, গ্লাস প্লেট লিখে দাও। if a thin glass plate is introduced, in the direct ray, এখানে দুটো ray, one is the direct ray and another is the reflected ray. I do it in the direct ray. If a thin glass plate is introduced in the direct ray, then the central fringe will be shifted. Then the central fringe will be shifted in the region between P and Q. Will be shifted in the region between P and Q, comma, suppose to O dash. Will be shifted in the region between P and Q, suppose at O dash. তাহলে সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জ আগে যেটা ওতে হতো, whatever was the position of O, now it gets shifted to the position of O dash. Let me show it on the diagram. So ছবির মধ্যে দেখিয়ে দিই কোথায় শিফটটা হলো। সাপোজ দ্য শিফট ইজ অ্যাট দিস পজিশন, সো দিস ওয়ান ইজ ইউর ও ড্যাশ। সো এইখানে আমার এটা সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জটা শিফট করে চলে আসে। So the central fringe is now shifted to this position of O dash. So now you can just locate the central fringe. এখন তুমি central fringe চোখে দেখতে পাচ্ছ তো? So you are able to find the central fringe now. So now you can easily locate the central fringe. But there is another interesting result that you get. What is your idea about the color of the central fringe? Central fringe টা কি হবে, ডার্ক হবে না ব্রাইট হবে? What will be the intensity of the central fringe? As per the condition that you have developed in the interference discussion এ তুমি যা শিখেছো, that is for bright fringes it is twice n into lambda by 2, and bright fringe, so that is bright fringe, and for dark fringe it is twice n plus 1 lambda by 2, and central fringe means that is of 0 path difference, right? Central fringe means it is of 0 path difference, that is twice n into lambda by 2, and another one is twice n plus 1 lambda by 2. So this one is for the bright fringes and this one is for the dark fringes. So একটা bright fringe একটা dark fringe এর condition. Now the
idea is that when will you get 0 over here? So the 0 means the central fringe. So 0 mane hocche central fringe is 0 over here, right? So who will give you 0? Definitely this one cannot give you 0. So this gives you the 0 condition when n is equals to 0. So that means that the bright fringe, is the central fringe. তার মানে central fringe টা আমাদের bright হওয়া দরকার. The central fringe must be a bright fringe. But here unexpectedly you find it to be dark. কিন্তু লয়েডস মিলার এক্সপেরিমেন্টে সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জটা ডার্ক পাওয়া গেছিল. দ্য সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জ ইন দ্য লয়েডস মিলার এক্সপেরিমেন্ট ওয়াজ ফাউন্ড টু বি ডার্ক. সো দ্যাট ওয়াজ আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট আইডিয়া কেম ইনটু দ্য পিকচার. এবং এইটার পর থেকে তোমার ইন্টারফিয়ারেন্সের ডিসকাশনে একটা কমপ্লিটলি নতুন পিকচার চলে আসলো. কমপ্লিটলি আ নিউ পিকচার ইজ ডেভেলপ ফ্রম হিয়ার অনওয়ার্ডস. That why the central fringe, which is to be bright, it comes out to be dark. That means that something else is going on over here. তার মানে এখানে অন্য কিছু একটা হয়েছে যেটা আমরা জানি না, which we don't know till now. Something has occurred over here. What is the difference from the last experiment to this experiment? In the Young's double slit experiment, there was no reflection refraction. In the Fresnel biprism experiment, there was only refraction. So everything was well and fine. So thus reflection is the culprit, or reflection is the reason behind such phenomena. তাহলে এই ঘটনার পেছনে যে দায়ী সে হচ্ছে রিফ্লেকশন. So reflection এর জন্য কিছু একটা এখানে হয়েছে. Something has happened over here, and that is the reason that the central fringe, instead of being bright, it has become dark. Right? Let us proceed once again. So আবার শুরু করছি আমি আরেকবার. So লিখো, under these circumstances we can view the central fringe. So central fringe দেখা যাচ্ছে, then the central fringe will be shifted. Thus the central fringe is now located. Now the central fringe is now located, and unexpectedly it is found to be dark in nature. এবং এটাকে ডার্ক পাওয়া গেছিল, ডার্ক ইন নেচার. although আর লিখতে হবে না, dark in nature. Central fringe কিন্তু dark, right? Central fringe কিন্তু dark. So what can be the probable reason? So this indicates that the reflected beam কোন মিডিয়াম থেকে রিফ্লেক্টেড হয়েছে? রিফ্লেক্টেড ফ্রম ডেন্সার মিডিয়াম. বিকজ লাইটটা কোন মিডিয়াম থেকে কোন মিডিয়ামে ট্রাভেল করেছিল? দ্য লাইট ট্রাভেল ফ্রম হুইচ মিডিয়াম টু হুইচ? ফ্রম দ্য ভ্যাকুয়াম বা ইয়ার মিডিয়াম টু দ্য মিরর. লাইটটা ইয়ার মিডিয়াম থেকে মিররে পড়েছিল, ফ্রম দ্য ইয়ার মিডিয়াম টু দ্য মিরর. সো দ্যাট মিনস ফ্রম দ্য রেয়ারার টু ডেন্সার. লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে এসে পড়েছে, রাইট? ঘন মাধ্যম, ডেন্সার মিডিয়াম. হুইচ ইজ দ্য ডেন্সার মিডিয়াম? Who is the denser medium? The glass. That is the denser medium over here. So this indicates that the reflected beam, reflected from denser medium, has undergone a sudden phase change, has undergone a sudden phase change of how much? Has undergone a sudden phase change of pi. Has undergone a sudden phase change of pi. Indicates that the reflected beam has undergone a sudden phase change of pi on reflection. Has undergone a sudden phase change of pi. Has undergone a sudden phase change of pi on reflection from the denser medium. On reflection from the denser medium. তাহলে এখানে একটু চেঞ্জ করতে হবে এই কথাটা, তাহলে এখান থেকে সরিয়ে দিই. Let me remove it from here. That would be better for our understanding. Has undergone a sudden phase change of pi, a sudden phase change of pi on reflection from the denser medium. Okay, so now it's appear proper. Thus the central fringe is now located, and unexpectedly it is found to be dark in nature.
So dark in nature মানে this indicates that the reflected beam has undergone, because directed ray তো দেখো কিছু তো হবে না, যেটা ডাইরেক্ট রে, যেটা ডাইরেক্ট যেটা এসেছে সেখানে তো কিছু হওয়ার চান্স নেই, ওটা তো ডাইরেক্ট। This indicates, because direct ray we have studied in Young's double slit experiment. Double slit experiment তো সবই direct ray ছিল, in the double slit experiment everything was direct ray, so there was no problem. This indicates that the reflected beam has undergone a sudden phase change of pi on reflection from the denser medium. তাহলে ডেন্সার মিডিয়াম থেকে রিফ্লেকশন করার সময় এখানে একটা ফেজ চেঞ্জ অফ পাই এসেছে, দ্যাট ইজ দ্য ফেজ চেঞ্জ অফ পাই ওভার হিয়ার, রাইট? So this is what I obtained experimentally, and for this point it is extremely important. এই যে শেষের যে কথাটা I underline, has undergone a reflection, has undergone a sudden phase change of pi on reflection from the denser medium. এবার একটু ভালো করে বোঝো যে কেন এই পাই এর কথা আমি বলছি, why do I calling pi? So bright এর জায়গায় ডার্ক হলো মানেই এখানে একটা এক্সট্রা ফেজ চেঞ্জ আছে, so why do I actually say it? You recall the intensity distribution pattern of interference and intensity distribution patternটা মনে করো, you recall the intensity distribution pattern, মনে পড়েছে নিশ্চয়ই? So this is what I have drawn something in one of my, basically on the first class of interference I definitely have drawn it. So these are the positions of the maxima, 0, 2 pi, 4 pi, these are the positions of maxima. And what are the positions of minima? This has been deduced by us, আমরা কিন্তু এটা deduced করেছি একদম, this side was minus pi, minus 3 pi, something like that, right? So the central fringe we always find it to be what? Central fringe এ দেখো কি আছে, the central fringe is dark, sorry, the bright. Central fringe, that is for the delta, the central fringe is always bright in nature. এখানে তুমি বুঝতে পারছো সেন্ট্রাল ফ্রিঞ্জটা ব্রাইট এসেছে, ডেল্টা ইজ 0, ডেল্টা ইজ দ্য ফেজ ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু রেস মিটিং at the point P, right? Delta is the phase difference between the 2 points meeting at P. For zero phase difference, what do you get? For zero phase difference, you find a maxima, right? And where is the minima? The minima is at pi, right? তার মানে সেন্টারে আমি ম্যাক্সিমা পাচ্ছি না, in the center I am not getting a maxima, so that means what? So there has been a shift in the fridge system. তো সেন্টারে আমি ম্যাক্সিমা পাচ্ছি না, আমি ম্যাক্সিমাটা কোথায় পেয়েছি? Sorry, at the center I do not get a maxima, but at the center I get a minima, right? At the center I don't get bright, but at the center I get a dark. So that means that the center should be now placed on a dark fringe. তাহলে সেন্টারটা এখন আর ব্রাইটে রাখা যাবে না, center cannot be put on the bright, but the center has to be put on the dark. So center এখন আর ব্রাইটে রাখা যাবে না, center cannot be put on the bright, but the center should be put on a dark fringe. তার মানে সেন্টারটা এখন তোমাকে এই রকম জায়গায় রাখতে হবে। You can put it on the left side also, I don't have any obligation, তুমি বাঁদিকেও রাখতে পারো, but the center has to be put somewhere over here. So সেন্টারটা তোমায় এখন এইখানে রাখতে হবে, and that is why at the center you see that I say a phase of pi. তার মানে সেন্টারটাতে কি হলো, সেন্টারটা যদি তুমি এইখানে রাখো, if you put the axis over here, so that actually indicates what? তো সেটা কি বোঝায়, সেটা a phase change of pi, তাহলে সেটা বোঝাচ্ছে যে এখানে একটা phase difference of pi আছে, বোঝা গেল? You may understand in this way. তাহলে আবারও বলছি, I repeat once again because this is a very important issue to be understood. So প্রথম কথা হচ্ছে at the center you find what? সেন্টারে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা, এমনিতে কি হয়, it is bright in nature, but in this particular experiment I find that the center is dark. So bright না হয়ে dark যদি হতে হয় তাহলে সেন্টারটা কোথায় বসাতে হবে? The origin of the system I cannot put at 0, তাহলে এটাকে 0 তে পুট করা যাবে না, এখন ব্রাইটে পুট করা যাবে না, because the center মানে origin is now at dark. So if I put it on the dark, so that means what? Dark এ পুট করা মানে কি? পাই। অলওয়েজ তুমি মনে রাখবে যে ব্রাইট মানেই হচ্ছে 0, 2 pi, 4 pi, these are bright. আর ডার্ক মানে কি? হোয়াট ইজ ডার্ক? ডার্ক মানে হচ্ছে পাই, 3 pi. তাহলে প্রথম যে ডার্ক সেটা কত ফেজ ডিফারেন্সে আসে? দ্য ফার্স্ট ডার্ক কামস এট হোয়াট ফেজ ডিফারেন্স? প্রথম ডার্কটা কোন ফেজ ডিফারেন্সে আসে? দ্য ফার্স্ট ডার্ক কামস এট হুইচ ফেজ ডিফারেন্স? ডেফিনেটলি at pi, right? So now there is a phase difference of pi between the rays coming from S1 and the rays coming from S2. So S1 আর S2 থেকে যে রেগুলো আসছে তাদের মধ্যে জিরো ফেজ ডিফারেন্স না হয়ে সেন্টারে, at the center, instead of zero phase difference, there is a phase difference of pi, and this phase difference is not due to the geometrical path. Phase difference মানে actually কি, এখান থেকে this is some S1P,
and this is some S2P, you just take a subtraction of that, মানে তুমি এটা সাবট্রাক্ট করে দেখে নিলে যে কতটা আছে। এই ফেজ ডিফারেন্সের কথা বলা হয়নি, দিস ইজ কল্ড দ্য জিওমেট্রিক ফেজ ডিফারেন্স, মানে স্কেলে করে মাপলে কতটা ডিফারেন্স তুমি পাও, ইফ ইউ মেজার বাই স্কেল দ্য ডিফারেন্স দ্যাট ইউ অবটেন। আই এম নট স্পিকিং অফ দিস ডিফারেন্স, এই ডিফারেন্সের কথা এখানে বলা হচ্ছে না, নট দিস ডিফারেন্স, দিস ডিফারেন্স হ্যাজ কাম ইনটু দ্য পিকচার ডিউ টু সাম আদার ফেনোমেনা, and that phenomena is reflection, সেটা হচ্ছে রিফ্লেকশন। তার মানে এখান থেকে তুমি বুঝতে পারছো দ্যাট যখনই রিফ্লেকশন হবে, সো দিস ওয়ান ইজ ইউর মিরর, এটা তো মিরর, তার মানে মিররটা কি, মিরর ইজ ডেফিনেটলি দ্য ডেন্সার মিডিয়াম, আর উপরে কোথা থেকে যে ভ্যাকুয়াম, ইট ইজ দ্য রেয়ারার মিডিয়াম। দ্যাট মিনস দ্যাট হোয়েন লাইট ট্রাভেলস ফ্রম রেয়ারার টু ডেন্সার মিডিয়াম, যখন লাইট রেয়ারার থেকে ডেন্সার মিডিয়াম, লঘু মাধ্যম থেকে ঘন মাধ্যমে আসে, ফ্রম দ্য রেয়ারার টু দ্য ডেন্সার মিডিয়াম, ইট সাফার্স আ ফেজ চেঞ্জ, তখন ওর মধ্যে একটা ফেজ চেঞ্জ হয়, ইট সাফার্স এ ফেজ চেঞ্জ অফ হাউ মাচ, পাই, অফ পাই ফেজ চেঞ্জ। And what is phase difference? You understand also, if you have gone through the classes of current electricity, then you know current lags behind voltage, current leads the voltage, right? So this type of phenomena you may be accustomed to, at least in the higher secondaries also you have gone it, that current leads in a capacitor, current lags in a ইন্ডাক্টর, এই ধরনের ঘটনা তোমরা দেখেছো, তাহলে এখানেও তাই। সো দেয়ার ইজ এ লিগ ল্যাগ, দেয়ার ইজ এ ল্যাগ অ্যান্ড লিড between the that reflected rays, but whether it is lagging or leading that cannot be discussed from this phenomena, because this is just, দেখো এখানে লিড করলেও পাই থাকবে, ল্যাগ করলেও পাই থাকবে, কিন্তু পাই থাকলেই কি হবে, সো wherever there is a pi it will be dark, তুমি পাইতে দিলেও ডার্ক পাবে, আর মাইনাস পাইতেও ইন্টেন্সিটি কি আছে, দিস ইজ দ্য ইন্টেন্সিটি প্লট, at the minus pi also intensity 0, plus pi is also 0, so whether it is a lead or lag, that cannot be we cannot come to this decision, that cannot be decided at this moment, so for that some rigorous theories are there, okay? So I hope that I have been able to make you understand, so আমি তোমাকে হয়তো বোঝাতে পারলাম যে সেন্ট্রাল ফেজটা যখন ডার্ক আসছে, তার মানে তোমায় বুঝতে, ব্রাইট না হয়ে ডার্ক, বলো তো ব্রাইট আর ডার্কের মধ্যে ফেজ ডিফারেন্স কত, হোয়াট ইজ দ্য ফেজ ডিফারেন্স বিটুইন ব্রাইট এন্ড ডার্ক, বলতে হবে, দ্য ফেজ ডিফারেন্স বিটুইন ব্রাইট টু ডার্ক ইজ পাই, ছবি দেখো তাহলেই বুঝতে পারবে, লুক এট দিস, এগুলো সব হটাও, রিমুভ অল দিস। Phase difference between bright, এটা bright, this is bright, this is dark, so bright আর dark এর মধ্যে phase difference কত, আবার এটা bright, this is bright, bright আর dark এর phase difference কত, so the phase difference between bright and dark is always pi, so যখনই তুমি expect করছো bright, you expect bright, as you have studied in Fresnel biprism, in double slit experiment, তুমি expect করছো bright, your expectation is bright, but পাচ্ছো কি, what do you get, expectation is bright but you get what, বলো, you get what, you get dark, expectation is bright but you get dark, expectation is bright but you get dark, got it? তুমি এক্সপেক্ট করছো ব্রাইট, কিন্তু তুমি পাচ্ছ সেখানেতে ডার্ক, তার মানেটা কি, there is a phase difference of pi, ঠিক আছে, বোঝা গেছে এটা, you have understood, so that's it, so এইটুকুতেই তুমি বুঝে গেলে, সরি অনেক কিছু মুছে যাচ্ছে, yeah, understood? Okay. Let us now study the Stokes treatment. So আমাদের একটা next treatment আছে, সেটাকে বলা হচ্ছে Stokes treatment. Stokes treatment gives you some idea of this one theoretically. Stokes treatment is also needed in some other treatments also. অন্য calculation of Stokes treatment লাগবে. So let us now try to understand this Stokes treatment. So what is the Stokes treatment? So that is what we will try to understand next. So let us now try to understand that what is the Stokes treatment. So Stokes treatment ব্যাপারটা কি, সেটা থেকেও তুমি বুঝতে পারবে that reflection হলে একটা phase change কিন্তু আসে। So wherever there is a reflection, so there is a phase change. Phase change মানে বোঝো তো, opposite phase, মানে +5 টা -5 হয়ে যাবে। So that is what do you mean by a phase change, right? Opposite phase মানেই হচ্ছে pi phase, and what is the task of pi phase? Pi phase এর কাজ কি? So pi phase মানে if it was a maxima, it will make it a minima. যদি +5 হয়ে থাকে তাহলে পাই ফেজ লাগালেই ওটা হয়ে যাবে মিনিমা, সো ইট উইল বি আ মিনিমা দেন, সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য পাই ফেজ, সো সেটাই হচ্ছে পাই ফেজ। তাহলে ডার্ক থেকে ব্রাইট দ্য ফেজ ইজ পাই, আর পাথ ডিফারেন্স কত, λ/2, বিকজ 2 পাই মানে হচ্ছে একটা গোটা ওয়েভলেন্থ, 2 পাই মানে হচ্ছে ল্যামডা, সো পাই মিন্স ডেফিনেটলি λ/2, ওকে? সো এখন অবধি আমরা শিখলাম, সো উই হ্যাভ ট্রাইড টু লার্ন দ্যাট whenever there is a reflection from denser medium,
কিন্তু রিফ্লেকশনটা হতে হবে কিন্তু ডেন্সার মিডিয়াম থেকে। দেয়ার হ্যাজ বিন নো এক্সপেরিমেন্টস হুইচ শোজ দ্যাট দেয়ার ইজ আ ফেজ চেঞ্জ whenever there is a reflection from pi, মানে গ্লাস থেকে যদি এয়ার মিডিয়ামে আসে, ইফ দ্য লাইট ট্রাভেলস ফ্রম গ্লাস টু এয়ার, গ্লাস থেকে এয়ার মিডিয়ামে আসলে কিন্তু দেন ইন দ্যাট রিফ্লেকশন দেয়ার ইজ নো সাচ ফেজ চেঞ্জ, সেখানে কিন্তু এই ফেজ চেঞ্জ থাকে না। তাহলে দেখো এই তোমার Lloyd's mirror কতটা ইম্পর্টেন্ট, হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য Lloyd mirror টু আস। ওকে, গট দ্য আইডিয়া? সো ঠিক আছে, নাও আই উইল গো ফর দ্য Stokes treatment. So look at this Stokes treatment. This treatment is based on the principle of reversibility, of light, according to which in absence of any absorption, that is nothing is absorbed by the medium, a light ray that is reflected or refracted will retrace its original path if its direction is reversed. Got it? This treatment is based on the principle of reversibility of light, according to which in absence of any absorption, a light ray that is reflected or refracted will retrace its original path if its direction is reversed. So একটা লাইট রে ধরো এরকম আসলো, I will show you, just let me try to draw the diagram. Let us consider a light ray on an interface of two different media, comma, the amplitude, reflection and transmission coefficient, the amplitude reflection and transmission coefficients be R1 and T1 when is BRT, BR comma T. The amplitude reflection and transmission coefficients be R and T when light is incident on medium 2 from medium 1. When light is incident on medium 2 from medium 1. Okay, so এটা হচ্ছে প্রথম amplitude reflection and transmission coefficient. So এগুলো হচ্ছে actually percentage, how much percentage of amplitude is reflected and how much percentage is transmitted. So that is what do we mean by R and T. So এটাই হচ্ছে R and T এর মানে। আচ্ছা, এবার এখান থেকে দেখা যাক, so let us try to have a look on the diagram. So একটু ডায়াগ্রামটা ফলো করি আমরা। So the diagram over here is like this. So this is the interface of the two media. This is the normal, suppose এটা হচ্ছে নরমালটা, লাইট এসে পড়লো, রে ইজ ইনসিডেন্ট হ্যাভিং অ্যামপ্লিটিউড এ, তাহলে এটার কি হবে, পার্সেন্টেজ অফ দিস ওয়ান উইল বি রিফ্লেক্টেড এ আর
this can be calculated. You have proper theory, you will read in your third year course. Third year class তুমি শিখবে that how much percent is reflected, that can be calculated depending upon the angle of incidence reflection and also depending upon the refractive indices of the medium. So AR is the amount of light that is reflected and how much is transmitted. Transmitted কতটা হচ্ছে, AT is the amount that is transmitted, right? Where R comma T is the reflection and transmission coefficient when light is incident on the medium 2 from the medium 1. Medium 1 থেকে তো লাইটটা আসলো, the light comes from medium 1 and incident on which medium? Incident on medium 2. I don't call which one is denser, which one is rarer, কে denser এসব আমি এখন ভেবে দেখছি না. So I am not actually interested upon the denser or rarer. Basically এখানে যেটা করা হয়েছে, the upper one is rarer because এইটা বেন্ডিং হয়েছে, this refraction that is bended towards the normal, so এটা নরমালের দিকে এসেছে, তার মানে আমরা এটা rarer to denser. Actually this medium is rarer, উপরেরটা আমাদের rarer আছে আর নিচেরটা আমাদের denser আছে, লিখে রাখতে পারো, you may write it also if you want. So এটা rarer, এটা denser, although that is not at all important to us and Stokes did not consider it, এবং Stokes ওইসব কনসিডার করেনি. এবার প্রিন্সিপাল অফ রিভার্সিবিলিটি অফ লাইট বলছে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্রিন্সিপাল অফ রিভার্সিবিলিটি অফ লাইট, that if this one is reversed, এই লাইটটাকে যদি আমি রিভার্স করে দিই এখানেতে, so a component will be along this side, তাহলে এটার একটা কম্পোনেন্ট এখানে যাবে, একটা কম্পোনেন্ট এখানে যাবে. So that is what is the principle of reversibility of light. বোঝা গেল কথাটা? So principle of reversibility of light means that if I reverse the direction of the light, so definitely it will follow the same trajectory, ওটা same trajectory follow করবে, right? Got it? But এই মিডিয়ামটার এই রিফ্লেকশন আর ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট ধরে দাও r dash and t dash. R dash and t dash with the reflection and the transmission coefficient when light is incident on medium 1 from medium 2, is incident on medium 1 from medium 2, যদি এটা হয়, so then it will be r dash and t dash. তাহলে এবার তুমি আমাকে বলো কোথায় কি হলো, কোথায় কোথায় কি কি হয়েছে. So what has actually happened over here? আচ্ছা, এটা এই দিকে যাবে না, so this will not be a direction over here. So just let me make a correction, একটা কারেকশন করে দিই. কারেকশনটা হচ্ছে, দাঁড়াও একবার, just have a look. AR okay, so by this statement it actually means that principle of reversibility of light in absence of any absorption, যদি কোনো absorption না হয়ে থাকে, if there is no absorption of the light, so a light is reflected and reflected, ধরো এইটা এইদিকে রিফ্লেক্টেড হয়েছে, so this has been reflected at an angle suppose theta. আচ্ছা, তো এইবার এটাকে যদি আমি আবার পেছন দিকে পাঠাই, this light which has come over here, so if I reverse it in the direction, so it will be also incident upon an angle theta. So এটা এখান দিয়ে আসলো in this particular angle theta. Now if I put it in the backward direction, এবার এটাকে যদি আমি ব্যাকওয়ার্ড ডাইরেকশনে পাঠাই, তাহলে এটা থিটা ডাইরেকশনেই যাবে, it will go into the theta direction only, right? And now you see there are two options over here. এবার এখানে দুটো অপশন আছে, কি কি অপশন আছে? So one of the option over here is reflection. একটা অপশন হচ্ছে এখানে রিফ্লেকশন হবে লাইটটার, ডেফিনেটলি ইট উইল বি a reflection at the same angle. So একটা পার্ট এখানে রিফ্লেক্টেড হবে, so one of the part of the light will be reflected over here. And what is the reflected amplitude? So AT is the original amplitude, যাকে ফেরত পাঠাচ্ছে সে হচ্ছে AT. So what will be this one? So this will be definitely, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে বলো, AT তো আছেই, তার সাথে কি হবে, there will be a r dash, AT will there, and in addition there will be a r dash, and in this light there is a probability of transmission. এইটা হচ্ছে তোমার প্রিন্সিপাল অফ রিভার্সিবিলিটি. এই দিকে তো এটা যাওয়ার চান্সই নেই, দেয়ার ইজ নো প্রবাবিলিটি টু গো হিয়ার, যাবে এটা কি করে? সো ইউ ডোন্ট নিড টু কনসিডার দিস. এটা একটু বড় একটা ভুল হয়ে গেছিল, আই মেড আ মিস্টেক. সো যেটা যেই দিকে যাওয়ার প্রবাবিলিটি আছে, সো ইফ ইট হ্যাজ আ প্রবাবিলিটি টু গো ইনটু দ্য আদার মিডিয়াম, দেন ইট উইল ফলো দ্য সেম ট্র্যাক. দ্যাট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ রিভার্সিবিলিটি অফ লাইট, রাইট? সো প্রিন্সিপাল অফ রিভার্সিবিলিটি অফ লাইট, a light ray that is reflected or refracted will retrace its original path if its direction is reversed. So direction যদি রিভার্স করে দাও, মানে এই যে লাল লাইনটা এইদিকে যদি পাঠাও, তাহলে it will go in the same angle and also refracted at the same angle only. ওই সেম অ্যাঙ্গেলেই রিফ্রাকশন হবে এটা, মানে যেদিকে যাওয়ার চান্স আছে, the direction where there is the chance to go, it has no chance to go here. Don't ask that sir why doesn't go this way, এইদিকে যাচ্ছে না, এটা অন্যদিকে চান্স আছে, so that is why it comes here. আচ্ছা, এইটা কত হবে? What will be the amplitude of this? এটার অ্যামপ্লিটিউড হবে হচ্ছে এটি তো ছিলই, এটি ইজ অরিজিনাল, বুঝে নাও, এটি তো অরিজিনাল আছেই, আর এইটা কি, দিস ইজ দ্য টাইপ অফ ট্রান্সমিশন, সো দিস উইল বি টি ড্যাশড. এটা যেহেতু এক ধরনের ট্রান্সমিশন, দিস ইজ দ্য ট্রান্সমিশন, তাই না? রিফ্রাকশন, তো রিফ্রাকশনকেই এখানে ট্রান্সমিশন বলা হয়. অ্যানাদার সিনোনিম অফ রিফ্রাকশন ইজ ট্রান্সমিশন.
so it is t dash, so that's why it go in that direction. Understood? বোঝা গেছে? আচ্ছা, এটাকেও পেছন দিকে ঘোরাও, you reverse this ray also, এটাকেও পেছন দিকে নাও, this ray you take it on the backward direction. আচ্ছা, এটার কি হবে? So there will be a chance of reflection of this ray, এই রেটার একটা রিফ্লেকশনের চান্স আছে, so this will be reflection angle same, it is the same angle of reflection, তাই না? দেখো এই দিকে যাওয়ার চান্স আছে, তার মানে কি এই দিকেই যাবে, it will not follow any other direction, so it will go in this direction only. And what is the amplitude of it? AR, এটা তো উপরের মিডিয়াম থেকেই আসছে, this is coming from medium 1 only, so it will follow these coefficients, এটা এই কোএফিসিয়েন্টই থাকবে, এটা রিফ্লেকশন হয়েছে, so AR তো ছিলই, AR is already there and another R will be multiplied. এখানে এগুলো না, এগুলো হচ্ছে রিফ্লেকশন কোএফিসিয়েন্ট, মানে এগুলো যে পার্সেন্টেজ, ধরো R এর ভ্যালু হচ্ছে 0.2, তাহলে T এর ভ্যালু হবে হচ্ছে 0.8, so to 20% reflection and 80% transmission, so I am speaking about that type of issues. So এটা হয়ে গেল AR স্কয়ার, বোঝা গেছে? আন্ডারস্টুড? আচ্ছা, আর এই ম্যাজেন্টা কালার দিকে দেখো, এটার একটা কি হবে, দিস ম্যাজেন্টা ইজ ইনসিডেন্ট দিস ওয়ে, ইট উইল বি অলসো রিফ্রাক্টেড, একটা রিফ্লেকশন হবে, একটা রিফ্রাকশন হবে, সো রিফ্রাকশন উইল বি অ্যালং দিস পাথ, এই পাথে রিফ্রাকশন হয়ে যাবে, সো দেয়ার উইল বি আ রিফ্রাকশন অ্যালং দিস পাথ, এন্ড এটা কত হবে, এই রিফ্রাকশনটা কত হবে বলো, উপরের মিডিয়াম থেকে আসছে, ইট ইজ কামিং ফ্রম দা মিডিয়াম 1, সো ইট উইল ফলো দিস প্যারামিটারস, সো AR তো অলরেডি ছিলই, AR ইজ অলরেডি প্রেজেন্ট, তার সাথে একটা T আসবে, ART, দেখে নাও, প্লিজ হ্যাভ আ লুক প্রপারলি। I explain once again, আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি, A is the original amplitude, R part of the amplitude is reflected, T part is transmitted by refracted. This is when the light comes from medium 1 to 2. When the light travels from medium 1 to 2, you will use these coefficients. Right, now I reverse the direction of the light. So if I reverse the direction of this AT by this red symbol, so a part will be reflected, AT is already there, and when it comes from medium 2, the coefficients will definitely change. So there is a reflection, so multiply by R dash, and this side, this red one, there is a transmission, multiply by T dash. And you also follow that for this reflected ray, the coefficient is AR. এখানে already AR আছে, there is already AR. Look at the magenta color. If I reverse the direction, so there will be a reflection, AR is already there, and it is coming from the first medium, so it will follow these coefficients. So AR তার সাথে একটা AR স্কয়ার, and this is transmitted, এটা আবার transmitted হচ্ছে, this one is transmitted, so there should be AR into T because there is a transmission, right? So these are the different coefficients that I get over here, right? So and now according to the right, so now if I apply this conservation, the conservation principles, so what will happen, the totality of amplitude. So by conservation I can definitely write over here, so let me now move on to the next page. এখানগুলোতে লিখতে হবে, whatever you have to write, you will find it in your textbook. ওকে, যেগুলো লিখতে হবে এখানেতে, you see that I am not wasting any time in writing all those, এগুলোকে লিখে আমি টাইম ওয়েস্ট করছি না, হ্যাঁ, because the class will be only extended, nothing more than that will happen. So it's better that you write it yourself from your textbook. So এগুলো সব টেক্সট বইয়ে লেখা আছে, you follow any textbook, everything is written. কোন কথাগুলো, I reverse the direction of AT, one part will go to this, one part will go to that, I reverse this AR, one part will go to this, one part will go to that. So instead of writing all these which you can easily find in your textbooks, I am just going through the calculations. I have made you understand কি কি করতে হবে, বুঝিয়ে দিয়েছি in a best possible way, and now I just calculate it from conservation. So whatever has been given, the same must be returned. যা দিয়েছো একই জিনিস ফেরত দিতে হবে, তাই তো, যা দিয়েছি তাই ফেরত দিতে হবে। What is the amplitude incident? The amplitude incident was A. And what is the amplitude that is returned back? So it is AT T dash. So এটা হচ্ছে একটা ইকুয়েশন, and another one over here, you look at this, এই দুটো দেখো ব্যালেন্স হয়ে গেছে, these two are balanced, AR is balanced, up down balance, AT is also balanced, up down balanced, এই যে টপ বটম ব্যালেন্স হয়ে গেছে, রেড এন্ড ব্লু ব্যালেন্সড, ব্লু এন্ড ম্যাজেন্টা ব্যালেন্সড, আর এইদিকে দেখো ম্যাজেন্টা এন্ড রেড, these are only going, ফেরত কিচ্ছু দাওনি, these are only going, nothing is incident. So these two togetherly must give you a 0, এই দুটো মিলে তো জিরোই দেবে, because it is only one sided arrow, so one sided means that should be equal to 0, right, because nothing is returned back. আর এখানে কিন্তু ম্যাজেন্টা প্লাস রেড ইজ ইকুয়ালস টু ব্লু, ম্যাজেন্টা প্লাস রেড ইকুয়ালস টু ব্লু,
বাট এখানে ম্যাজেন্টা প্লাস রেড, দেয়ার ইজ নো ব্লু, সো দ্য ব্লু ইজ নেই, সো ব্লু নেই মানে কি, ইট ইজ 0, সো ইউ রাইট ইট ইন দিস পার্টিকুলার ওয়ে, and from here you get this equation r dash equals to minus r, এই সেই যুগান্তকারী ইকুয়েশন। সো দিস ইজ দ্য interesting equation that you get, and this minus sign actually signifies that opposite phase। এই যে মাইনাস সাইনটা দেখতে পাচ্ছ, এই মাইনাস সাইনটা থেকেই ওই ফেজের ব্যাপারটা আসে। So you get the idea of phase from here, most probably এটা ar square আছে না, yes ar square, so it is t dash is equals to 1 minus ar square। This equation will be needed sometime else, এই ইকুয়েশনটা এখনই লাগছে না, this equation is of no use to me right now, so এগুলো এখনই লাগছে না, these are known as the Stokes equation, these two equations are known as the Stokes relation। So these two equations, suppose equation 1 and 2, these two equations are known as Stokes relations, লিখে দিচ্ছি এখানে, equation 1 and 2 are known as Stokes relation, equation 1 and 2 are known as Stokes relations, right? And equation 2 signifies, এখানে দেখো r dash আর r গুলো কি, these are the reflection coefficient, বোঝা যাচ্ছে? what is r dash and r হচ্ছে reflection coefficient, and from here you see that these reflection coefficients are negative to each other, so একটা reflection coefficient আরেকটার থেকে নেগেটিভ আছে, right? So one of the reflection coefficient is negative from the other, one of the reflection coefficient is negative from the other, so this negative sign shows that there is a phase change whenever there is a reflection, so যখনই reflection হবে তখনই সেখানে একটা phase change আসবে, right? So and we don't understand that actually এই negative sign টা কার সাথে associated, so whether this negative sign is associated with r dash or it is associated with r, ভালো করে শোনো, these are not written on the books, এগুলো আবার বই পাবে না, তুমি ভালো করে শোনো, বই যেটা পাবে সেটা তো বললাম, বই থেকে লিখে নেবে, so whatever is available on the book I have said you will manage from the book, now you listen to my words, you know, in order to understand the physics properly। so দেখো এখানে নেগেটিভ সাইন আছে, so negative sign on reflection, so now people are confused that whether this negative sign is for r or for r dash, r মানে হচ্ছে reflected from denser medium, দেখো r কখন ইউজ করেছো, when did you use r, when the light was coming from medium 1 to medium 2, তার মানে হচ্ছে denser medium, when it is reflected from denser medium, so when reflected from denser medium you have taken r, and when light was coming from medium 2 to 1 মানে যখন denser থেকে rarer, when it is going from denser to rarer you have used r dash। now the question is that when does the minus sign comes, minus sign মানে the opposite phase, এটা আমরা জানি, we know that minus means opposite phase, maxima becomes minima, plus 5 becomes minus 5, now the question is that this minus sign is associated with whom, when the light is traveling from denser to rarer or when the light is traveling from rarer to denser, so this pi actually appears when, কখন পাইটা আসে, ডেন্সার থেকে রেয়ারে নাকি রেয়ার থেকে ডেন্সারে, নাকি or pi by 2 from here and pi by 2 from here and that gives you the opposite phase, এটাও তো হতে পারে। দেখো এখানে অনেকগুলো অপশন আছে, there are many options, এক নম্বর অপশন, when the light travels from denser to rarer medium there is a phase change of pi, and rarer to denser there is 0 phase, এটা একটা অপশন। another option is when the light travels from denser to rarer there is no phase change, and when from rarer to denser there is a phase change of pi, right? or when light travels from denser to rarer there is a phase change of alpha, and when light travels from rarer to denser there is a phase change of beta, such that alpha plus beta always gives you pi, এটাও তো হতে পারে। all these are probable, এই প্রত্যেকটাই তো হতে পারে। দেখো কি সুন্দর জিনিস পেলে, you get such a beautiful idea from the Stokes treatment, that denser to rarer there can be a phase change of pi, rarer to denser গেলেও হতে পারে phase change of pi, or there is some arbitrary phase change between rarer and denser, both rarer এবং denser দুজনের মধ্যেই phase change আছে, such that the total phase change is pi, that is what is given by equation 2। equation 2 কিন্তু এটাই বলছে, equation 2 কিন্তু কোথাও বলেনি that rarer থেকে denser গেলে তবেই phase change আসবে, equation 2 has never said that only when you travel from rarer to denser there is a phase change of pi, equation 2 has never said that, equation 2 কোনোদিনও সেটা বলেনি that only traveling from rarer to denser gives you a phase change of pi, right? it gives you all the three possibilities, but here plays Lloyd's mirror, এখানে Lloyd mirror এসে খেলাটা খেলে দিয়ে চলে গেল, so here comes the idea of the Lloyd's mirror, right? এখানে Lloyd mirror পিকচারটা, Lloyd mirror কি দেখেছো তুমি, in the Lloyd mirror you have seen that whenever light travels from rarer to denser
what তখন কি হয়েছিল there was a phase change of pi কি করে বললে how did you say there is a phase change of pi because bright fringe become dark fringe bright dark হয়ে যাওয়া মানে কত ফেজ এসেছে bright becomes dark that means what is the phase definitely it's pi তার মানে ওখান থেকেই pi ফেজটা এসেছে so from this discussion togetherly from the Stokes treatment and the Lawyer's mirror you can say that actually this phase difference of pi comes into the system whenever light travels from কি what rarer to denser medium বা backed by denser medium backed মানে পেছনে denser medium আছে that means the light comes from the rarer backed by denser এই যে এখানে backed মানে পেছনে কি আছে if the light comes from the rarer who is in the backing এ কি আছে denser medium is in the backing okay so that is what under that case there is a phase change of pi right and if you want a more rigorous proof you have to wait for 1.5 year more আরো 1.5 year তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে if you want a more rigorous proof of it this will be obtained in your 6th that is the final semester in the final semester course you will have this one in electromagnetic theory of light there is a rigorous proof ওখানে একটা rigorous proof আছে দেখো এই প্রুফ গুলো কিন্তু তোমাকে আইডিয়া দিচ্ছে these proofs the experiment দেখো Lawyer's mirror is an experiment there must be a theoretical underlying there must be some underlying theory behind it right so there should be some theoretical calculations which shows that really when light is reflected by the denser medium there is a phase change of pi so একটা theoretical understanding থাকা উচিত so কে চেষ্টা করলো who tried Stokes got it but Stokes কি পেল Stokes বলছে যে না যে কোনো সময় পাই হতে পারে rarer to denser হতে পারে denser to rarer হতে পারে or both but you see that all these are very interesting results of the contemporary period because people during those time didn't even know that phase change of pi can occur during reflection তখনকার দিনে তো মানুষ জানতোই না যে রিফ্লেকশনে ফেজ চেঞ্জ পাই আসতে পারে সেখানে তো এরকম রেজাল্ট তো মানে অনেক কিছু পেয়ে গেছে you got a lot nowadays okay so everybody knows this all but during those period you think that when people didn't know that there can be some phase change of pi on reflection so during that period Stokes and you see this is a very elementary treatment এত সোজা ট্রিটমেন্ট একটা হ্যাঁ জাস্ট লাইট কে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দিয়ে তুমি ট্রিটমেন্ট করলে নো ম্যাথমেটিক্স নাথিং জাস্ট ফ্রম দ্য ফিগার এন্ড কনজারভেশন ইউ ডু দিস সো এই এত সোজা ট্রিটমেন্ট থেকে এর বেশি আর কি হবে from such a simple treatment what else do you expect এত সোজা জিনিস থেকে তো তুমি এত গুরুত্বপূর্ণ ফিজিক্স পাবে না you will not get it so for that you need to rely on the Maxwell's equation of electromagnetic theory so আরো অনেক ডিটেইলস ক্যালকুলেশন আছে there are many calculations those theories of 10-12 marks each that is what you will study in your 6th semester course of electromagnetic theory there we will be discussing ওখানে তুমি জানতে পারবে একদম rigorous calculation করে from the calculation you will see that there is a phase change of pi when light is reflected from the denser medium লাইট যখন ডেন্সার মিডিয়াম থেকে রিফ্লেকশন হচ্ছে তখন সত্যি ওখানে ফেজ চেঞ্জ পাই আছে when light is reflected from denser medium so then really there is a phase change of pi তখন সত্যিকারেই একটা ফেজ চেঞ্জ পাই ওখানে তুমি দেখতে পাবে আর এখানে কি এই দুটো মিলিয়ে আর কি Lawyer's mirror Stokes treatment মিলিয়ে মিশে একাকার করে Lawyer's mirror এক্সপেরিমেন্টাল থিওরি নেই Stokes treatments থিওরি আছে বাট 50-50 not 100% থিওরি সো তখন আবার তোমাকে লয়েডের হেল্প নিতে হচ্ছে স্টোকস কে এক্সপ্লেন করতে গেলে লয়েডের হেল্প নিতে হচ্ছে লয়েড কে এক্সপ্লেন করতে গেলে স্টোকস এর হেল্প নিতে হচ্ছে none of them are independent of each other these things you should understand right these are not present in the textbooks এত কথা বলবেও না because their task is to make you understand just so you just have to know the chronology that how the subject evolved how it developed so that is what is also interesting to know right so এখন অবধি in your this course of optics Stokes treatment takes the help of Lawyer's mirror takes the help of Stokes treatment to understand that there is a phase change of pi when light is reflected from the denser medium coming from the rarer medium. So let me just write and then conclude this discussion. So এটা লিখে আমি conclude করে দিচ্ছি. So সেটা হচ্ছে since we know from the Lawyer's mirror experiment from the LME Lawyer's mirror experiment that an abrupt phase change of pi that an abrupt phase এইভাবে লিখে দিলাম pi হ্যাঁ that an abrupt phase change of pi occurs when light gets reflected by a denser medium when light gets reflected by a denser medium right so from equation 2
we can infer that, please don't write, please wait, I need to change something, কিছু লিখো না, হ্যাঁ একটু চেঞ্জ করবে একটুখানি। We can infer, so from equation 1 we can infer that such abrupt phase change, that no such abrupt phase change occurs when light is reflected from the rarer medium. When light is reflected from the rarer medium. When light is reflected from rarer medium. So rarer medium থেকে reflect হলে হবে না। Okay, so এইখানে লিখব। Equation 2, the negative sign in equation 2. The negative sign in equation 2 shows the presence of a phase change pi, shows a presence of phase change, shows a presence of phase change, shows a presence of phase change of pi during reflection, ঠিক আছে, বাট কোন মিডিয়াম সেটা আমি জানি না, I don't know between which mediums, so that is not known to us. Shows a phase change of pi, but we don't know in which medium, ঠিক আছে। তো the negative sign in equation 2 shows that there is a phase change, the negative sign in equation 2 shows the presence of a phase change of pi during reflection. তারপরে আমি বলছি, এবার আমি বলছি, তখন লোকে কোশ্চেন করবে যে কোথা থেকে, ডেন্সার না রেয়ার। এবার বলছি, since we know from Lloyd's mirror that an abrupt phase change of pi occurs when light gets reflected by a denser medium. Since we know from since we know from Lloyd's mirror experiment that an abrupt phase change of pi occurs when light gets reflected by a denser medium, we can infer that no such abrupt phase change occurs when light is reflected from rarer medium. ঠিক আছে, more rigorous treatment can be obtained only from electromagnetic theory of light. More rigorous treatment, if somebody is not happy, so you have to be unhappy until and unless you read that. More rigorous treatment can be obtained from EMT, standard abbreviation, you can write it, people know it. More rigorous treatment can be obtained from electromagnetic theory of light. More rigorous treatment can be obtained from the electromagnetic theory of light. Electromagnetic theory তোমাকে directly দেখিয়ে দেবে, there it will, calculations are there which will show you that when light is reflected from rarer to denser, then only there is a phase change of pi, and when it reflects from denser to rarer, there is no phase change of pi. So that will be pointed out properly during your classes of electromagnetic theory. আর এখানে ওই তোমার here you need to take to, in order to explain one you need to take the help of other, right? অনেক বই এবং অনেকেও and many instructor also, they just say hey, you get minus sign, এর minus sign আছে তার মানে phase change of pi. No, এখানে অনেক গল্প আছে, many stories are over there which you can understand if you read proper texts, then only you will find it that what is the actual chronology. বুঝেছো, অনেক বই বলা থাকবে the negative sign shows that there is a phase change of pi. না ভাই, ওটা বললে হবে না, তখনই চেপে ধরবো। নেগেটিভ সাইন মানে তো কার মধ্যে নেগেটিভ, নেগেটিভ ইন হুইচ, রেয়ার না ডেন্সার না বোথ, হুইচ ওয়ান? So then you may say that, sir, you see that in Lloyd's mirror there is already a phase change in the denser medium, so we can say that this happens in the denser medium only. So then we may say okay, ঠিক আছে, আচ্ছা চলো 50-50 হলো, so something you understand, something better than nothing, তাই না? আগে তো কিছুই ছিল না, previously there was nothing, but now the situation is slightly improved, that okay, you have some theory, কিছু তো কেউ তো একজন বলছে যে হ্যাঁ চলো মাইনাস আছে,
বাট রেয়ার টু ডেন্সারে গেলে তবেই এটা হবে। ডেন্সার টু রেয়ারে এটা নেই, no experiment has been found, so there has been no experimental evidence, and also theoretically that can be proved, right? So but not now, so after 1.5 years, right? So this much I think it's sufficient for the discussion on the Lloyd's measure. And here also the discussion on division of wavefront is also concluded. So the next discussions will be the division on the interference by division of amplitudes. So that is what we will start next.